Hi, it's Adela from the Madera County Library, and here today we are to do one of our activities for our teen adults, and we are going to make a Jell-O salad. Buenas tardes, soy Adela de la Biblioteca del Condado de Madera. Hoy estamos aquí para hacer una actividad para nuestros preadolescentes y adultos y vamos a preparar una ensalada de gelatina. Okay, so these are the ingredients that we're going to need for this snack. We are going to need a bag of Jell-O. You can find these at Walmart, Safeway, any store, any brand. It doesn't matter which brand you use. Vamos a necesitar primero una bolsita de gelatina para preparar y pueden comprarla en cualquier tienda. Necesitamos un sobrecito, pueden comprar de diferentes sabores. Hoy nomás les voy a mostrar cómo hacer esta. También vamos a necesitar un bowl. Vamos a necesitar un bowl. We're also going to need a bowl so that we could mix our Jell-O and hot water in here. We're going to need hot water. We're going to need 2 cups of hot water. Vamos a necesitar 2 tazas de agua caliente, al igual que 2 tazas de agua fría. We're also going to need 2 cups of cold water. We're going to need a container to put in our Jell-O once everything is mixed so that we can let it stay in the refrigerator. This part will take around 3 to 4 hours to get ready. Vamos a necesitar un contenedor también para poner nuestra gelatina después de que la hemos terminado de disolver. La vamos a meter a la hielera y van a estar ahí por unas 3 a 4 horas para que se cuaje bien. We are also going to need if you want, Spam or oil, vegetable oil, and we're going to spray it on our container so that our Jell-O mix doesn't stay stick when we try and pull it out, so that when we cut it. Vamos a necesitar también, yo uso esta, aceite en spray, o pueden usar el aceite vegetal, canola, el que ustedes usen, y lo vamos a poner en nuestro contenedor para cuando terminemos de disolver nuestra gelatina, la podemos poner aquí y cuando la saquemos se pueda desmoldar fácilmente. You're also going to need a whisk. I don't have mine, so we're going to use a fork. Vamos a hacer nuestro, le llaman globitos, para mezclar nuestra gelatina con agua caliente. No traje la mía, so vamos a usar un tenedor. So si no tienen una en casa, pueden usar el tenedor. So if you don't have a whisk, you can use also a fork, a spoon to mix your Jell-O. So we are going to start first with our hot water. Your water has to be hot, boiling, to a point where it's boiling, so that way when you put your mix, it will dissolve nicely. Acuérdense que tienen que tener su agua caliente, tiene que estar hirviendo para que cuando le pongamos la mezcla se pueda disolver muy bien. You could fill the whole cup with hot water, or you could do about 3/4 of it. Pueden poner el vasito completo de una taza. Yo usualmente pongo 3/4 y es para que mi gelatina quede más dura. I usually do about 3/4 so that when my Jell-O comes out, it comes more firm and less. So we're going to estimate. Vamos a estimar 3/4, 3/4. There goes 1. And here goes 2. Y esta es nuestra segunda taza. We're going to put our Jell-O mix in here. Vamos a poner nuestra mezcla aquí. And we're going to stir it. Y lo vamos a mezclar muy bien. If you have a whisk, this would be a little bit faster. I didn't take mine. Si tienen el globito sería más rápido. Pero vamos a hacerle con la cuchara. We're going to keep stirring with the spoon. Okay, so we're getting to the point where it's fully dissolved. Estamos llegando al punto donde se está terminando de disolver bien la gelatina. Una vez que estemos ese punto, once we are at that point, we are going to put 2 cups of cold water. Vamos a poner 2 tazas de agua caliente. Pueden poner las 2 tazas completas o, como yo dije, pongo 3/4. You could put the 2 full cups, or like I say, I do usually about 3/4 of a cup.
You mix it again a little bit more. Lo mezclan muy bien, un poquito más. After that, we're going to go ahead and get our additional bowl. We are going to spray some of this, some Pam on it. Le vamos a poner nuestro aceite. You will need, if you have a brush or some paper, si tienen la brocha o un pedazo de papel, and you're going to spread it real good all around your bowl. Para asegurarse que esté bien alrededor de todo su molde. Una vez que ya le hayamos puesto nuestro aceite, once we have put the oil in there and the spread, we're going to go ahead and put in our Jell-O. Okay, so now it's ready for it to go into the refrigerator. Ahora está listo para ir a la hielera y a esperar que se nos cuaje completamente. We're going to wait our 3 to 4 hours so that it stays firm in completely. Now, we're not going to wait 4 hours. We're not going to wait 4 hours. So I had prepared some already. And this is I used the green one. No vamos a esperar las 4 horas. So ya tengo aquí preparado poco. Que ya la corté también. So voy a sacarla de aquí para mostrarles cómo después cortarlos en cuadritos. So I'm going to go ahead and show you guys how to cut this one in little squares next. So remember when I said about the oil, ¿se acuerdan cuando les dije por engrasar nuestro molde? Una vez que lo quitemos y lo empecemos a cortar, se quita y no se queda pegado nuestra gelatina. So es lo que necesitamos hacer, engrasar bien nuestro molde. Vamos a necesitar también un cuchillo para poder cortar nuestra gelatina. We're going to need a knife so that we can cut our Jell-O. This one, I would cut it and make little squares or cubes, actually. Vamos a poner y cortar nuestros pedacitos de gelatina en cubitos. You can make them smaller, you can make them bigger. It's on your choice. Lo pueden cortar chiquitos o un poquito más gruesos también, al gusto que ustedes quieran. Now, if you want to do this activity with your kids, parents, si nuestros padres que están mirando quieren hacer esta actividad con sus niños y quieren dejar que ellos corten, if you guys want to let your kids cut some of the Jell-O, use one of your knives that come with our spoons and forks, so that way they don't get cut. So use one of these ones instead of this ones if you want to let your kids help you. Si quieren dejar que sus niños les ayuden a cortar y hacer esto una actividad familiar también, no usen un cuchillo con ellos, denle el cuchillo de para que ellos puedan ayudarles. Once you have cut it, you are going to need another bowl. Una vez que ya lo hayan cortado, van a necesitar otro contenedor para poner su gelatina. I have one here ready where I had already pre-cut my Jell-O, so I already have some here. So we're just going to go ahead and put in our Jell-O in our jar. So vamos a poner nuestra gelatina en nuestro contenedor. Yo ya tenía precortado algunos aquí. Okay. So esta es la gelatina. Ahora vamos a mover el paso donde vamos a poner ingredientes como fruta. Y so vamos a usar para esto fresas y manzanas.
Como ven, ya corté algunas, pero también dejé unas para que nosotros podamos cortarlas y puedan ver cómo pueden cortar sus fruta. So, en nuestro cutting board, in our cutting board, we're going to cut our fruit. En nuestra tablita vamos a cortar nuestra fruta. Las fresas, usualmente le quito la parte de abajo. For strawberries, I remove the bottom part. And I do cut them in half. Las corto a la mitad. Después de eso, las volvemos a cortar en tiritas. We cut them in little stripes like this. And then we turn them around. Las volteamos y las cortamos así. So we cut them and so they could be this shape. Let's go ahead and do this again. Una vez más. Same as our JellO. You could cut them small or a little bit bigger. It's your choice. Igual que la gelatina, la pueden cortar más gruesa o más chiquitas, como ustedes gusten. Okay. Una vez cortado, van a necesitar su contenedor donde van a poner su fresa. You're going to need your container so that you could put your cut strawberry. Okay, so we're going to move to our apple now. We're going to go ahead and cut our apple. Vamos a cortar nuestra manzana. Toda mi fruta, all my fruit was already washed. Don't think I did not wash my fruit. I did have everything pre-washed. Toda la fruta, asegúrense de lavarla. Yo ya la había lavado antes de empezar nuestra actividad. Okay. You're going to need your container where you're going to have your apples. Vas a necesitar tu contenedor donde vas a poner tus manzanas. Okay. Then you're going to get your bowl where you have your JellO. And you're going to put in your fruit. Vas a necesitar tu contenedor donde tienes tu gelatina y vas a necesitar tu fruta. Le vamos a poner la fruta adentro. We're going to put the fruit inside. Then we're going to go ahead and just mix it in here. If it looks like we have too much on this, like for example this one, you can get another container and move some of your fruit and your JellO to another container. Como ven, esta se me está llenando un poquito. So podemos moverla a otro contenedor para que así no se nos tire o se nos caigan los pedacitos una vez que le pongamos los siguientes ingredientes. Okay, so we're going to move to the next ingredient. For the next ingredients, we're going to need carnation evaporated milk, and we are going to go ahead and put it in our bowl. Vamos a necesitar la leche evaporada y se la vamos a poner a nuestra gelatina. Go ahead and mix it.
You are also going to need sweet condensed milk. También van a necesitar la leche condensada. And we're going to go ahead and put it in here. Now this is up to you how much you want to do. This is sweet, so depending on how much you want to put in there. La leche condensada sí es dulce, so ustedes depende de cuánto, qué cantidad le quieren poner ustedes para ver qué tan dulce lo quieren. Como ven, as you guys can see, we have a lot more Jell-O in this one than fruit, so get another bowl and just add more of your fruit. So pueden agarrar otro contenedor. Como ven, la mía tiene mucha gelatina. Y si le quiero poner lo demás, nomás es buscar un contenedor más grande y ponerla para que se mezcle todo. Now, there are other options you could put to your Jell-O. You could put marshmallows. You could put coconut flakes. You could put walnuts. You could put raisins. Any other items. You could put grapes. If you cut them, you could put them in here too. Otras cosas que también le pueden poner a su gelatina son como pasas, pueden poner nueces, le pueden poner bombones, le pueden poner coco rallado y le da otro sabor. También pueden ponerle extracto de vainilla. You could also put vanilla extract in it and it gives it the other flavor. But yes, so this is our Jell-O salad. So esto es nuestra gelatina y ahora lo vamos a servir en un vasito. We're just going to go ahead and put it in a little cup. So lo pueden poner en un vasito. You could use this for different occasions, for birthdays, for if you teen want to just have a dessert for your parents, help out. This is one easy thing you could do. Pueden usarlo para diferentes ocasiones, una fiesta. Si nuestros adolescentes quieren hacer un postre para sus padres y la familia, es una actividad muy fácil para hacer. So hope you enjoyed this activity with us. And this is our Jell-O salad. So gracias por haber estado aquí conmigo. Espero y les haya gustado esta actividad. So como vieron, esta fue nuestra gelatina que hicimos hoy con ustedes. One more thing I do want to mention, una cosa que sí les quiero mencionar. Todos ustedes que nos están viendo, all of you guys that are seeing this, I want to know that you guys participated. So comment, give us any ideas. If you liked the activity, if you didn't like the activity, hope you did though. Déjenos comentarios si les gustó o no les gustó la actividad. Espero si les haya gustado. But one thing I do have is if you did this activity, comment a picture of yourself doing it or email us a picture of yourself that you did this activity at the email madera@maderacountylibrary.org, and you will be entered into a drawing for a special prize that I will have for you guys. Por favor, comenten, mándenme una foto de que hicieron esta actividad al correo electrónico madera@maderacountylibrary.org. Para ponerlos a una rifa, para saber que ustedes participaron, para agradecerles que hayan tomado su tiempo de estar aquí y hacer esta actividad. So don't forget, send me a picture, comment your picture, or send me the picture by email at the email madera@maderacountylibrary.org. So no se les olvide mandarme la foto una vez más al correo electrónico madera@maderacountylibrary.org. Gracias. Thank you.